At the outset, I thank the Almighty and my parents for this wonderful day. I think most of you must be thinking my age is equal to Mr.Bose. And Rajagopal was telling a batchmate or a classmate. He was 1 year senior or? 1 year senior. I had the opportunity to live in front of his room in the same block. And Father Kashmiraj, who was our warden, and it was a fantastic journey so far. On behalf of my family, my entire organization, it is my pleasure to welcome our close friend for many years, my senior in the college, Mr. Bose. Rajagopal has already given the explanation for Ananda Bose and all that because he's always smiling. And I have been wanting to have this get together almost last about 3 to 4 months. Probably I used to call Mr. Bose, request his date, and again for some reason or other it was getting postponed. But then I decided this time I have to have this because as an alumnus of Loyola College, we are all proud. There are some more people are here. We belong to Loyola, and we were all brought up by Jesuit priests, and the college is known for discipline and commitment. And probably whatever we have learned in this college, each one of us is practicing in our respective profession. And that is why Mr. Bose has also been very successful all through his career and maintaining his integrity levels. That is more important. That is what we were taught by Loyola and the Jesuit priests. And I was just reading one quote by Abdul Kalam. The old friends are like gold, and the new friends are like diamonds. Because new friends are diamonds, do not forget your old friends, they are gold. The reason being, only the gold holds the diamond, which means it is important that we never forget our old friends. They are gold. And for me, Mr. Bose is not only gold, he never becomes old and always bold in his profession. And what I have seen in him, like it is always said that the patience, persistence, and perseverance are the unbeatable combination of success. This is what I have seen in Mr. Bose. The amount of patience he has got in spite of many challenges, personally and professionally, he has gone through. Because all the time when there is an issue, or all the time when he has a problem, we used to always discuss. And he's an amazing personality because quite patient and waiting for the opportunity. And this is a very great quality I have seen over a period of time. And my association with him is very positive. And Vivekananda beautifully quoted, the raindrop falls from the sky. When it gets into the hand, the water is so clean, you can drink. The same drop falls into the gutter. It becomes dirty. You cannot even use the water for washing your feet. And the same drop of water, when it falls onto a hot surface, it evaporates. And again, when it falls into the leaves of the beautiful flower, then it shines like a pearl. And of course, finally, when this drop falls into the oyster,
it becomes a pearl. Which means what? The water is the same. The amount of experience in the association which you take from a person is very important in your life. What kind of associations you have. Where the drop of water falls makes all the difference. Whenever we are with Mr. Bose, what I had seen, two things. Always positive frame of mind, number one. Number two, the kind of positive vibrations he creates around him, making people happy, always accessible, willing to solve their problems at any particular point of time. This is the great quality, as Vivekananda said, Mr. Bose has got it. And I would only say, Mr. Bose, this is not your destination end. Like a compartment, you know, you have happiness, hard work, determination, all are compartments. But it has to run by an engine. An engine is the self-confidence, and you have such a wonderful self-confidence in you, and from nothing you have grown to this level, and that will also help you to grow further in future. And finally, நான் ஒரு அழகான ஸ்டோரி வாசித்தேன். ஒரு குருஜி போகிறாரு. இது நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய எல்லாருடைய வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியம். அவர் வந்துட்டு இருக்கும் பொழுது, குதிரையில் வந்துட்டு இருக்கும் பொழுது ஒருத்தர் அங்கே மயங்கி விழுந்து கிடக்கிறாரு. குருஜி பார்க்குறாரு. குதிரையை விட்டு இறங்கி அவனை அசைச்சு பார்க்குறாரு, அசையலை. அப்போ என்ன பண்ணுறாரு, அவர்கிட்ட இருந்த வாட்டர் எடுத்து அவர் முகத்தில் தெளித்து வாட்டரை கொஞ்சம் கொடுக்குறாரு. அவனும் எந்திரிக்கிறாரு, அவரும் எந்திரிக்கிறாரு. எந்திரிச்சவனை கைத்தாங்கள அவரை பிடிச்சி குதிரை மேலே ஏற்றி உட்கார வைக்கிறார். கொஞ்ச நேரத்தில் குதிரை மேலே உட்கார்ந்தவர் என்ன பண்ணுறாரு, குதிரையை விரட்டி மறைஞ்சிடுறாரு. அது குதிரையை எடுத்துகிட்டு ஓடிடுறாரு. பாவம் இந்த குருஜி வெயிட் பண்ணிவிட்டு நைட்டு பூரா நடந்து அவர் டெஸ்டினேஷனுக்கு போகிறார். கொஞ்ச நாள் கழித்து என்ன பண்ணார், கொஞ்சம் பணமெல்லாம் சேர்த்து இன்னொரு குதிரை வாங்கணும்னு சொல்லி மார்க்கெட்டுக்கு போகிறார். போகிறப்போ பார்த்தா எவன் அந்த இவருடைய குதிரையை எடுத்துகிட்டு போனானோ அவனும் அங்கே அந்த குதிரையை வைக்கிறதுக்கு நிற்கிறான். அதை பார்த்த உடனே அவன் பின்னாடி போய் தட்டி ஒரே வார்த்தை சொன்னார், யார்கிட்டையும் சொல்லாத. அப்போ அவனுக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. அவன் வாட்டுக்கு உளறான். ஏன்னா அவன் வந்து திருடிட்டான் குதிரையை, அவன் ஒரு திருடன். அப்போ சொல்கிறார் குருஜி, அப்பா நீ இதனால திருடுனேங்கிறத சொன்னீன்னா, இந்த குதிரையை நீ திருடிட்டேன்னு சொன்னீன்னா நிறைய நல்லவங்க பாதிக்கப்படுவாங்க. சில நல்லவங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட நிச்சயமாக உதவி செய்ய மாட்டாங்க. அதனால் வாழ்க்கையில் இது எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லாத. காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, குறுக்கு வழிகளிலும், அதாவது ரொம்ப ஷார்ட் டேர்ம் பெனிஃபிட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, அந்த வழிகளிலும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்ம உயர்ந்து விடணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு தப்புகள், சில பேர் பண்ணக்கூடிய அந்த தப்புகள் நல்லவர்களை கூட, இப்போ நல்லவங்க வந்து அங்கே மயங்கி கிடக்கும்போது கூட நம்ம யோசிப்போம், ஐயோ இவன் திருடுனா இவன் நாளைக்கு நம்மளை திருடிட்டு போயிடுவானோ. ஸோ ஒரு சில பேருடைய ஷார்ட் டேர்ம் பெனிஃபிட்ஸ்க்காக நம்ம மற்றவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்டு ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுது. இது இந்த வாழ்க்கையினுடைய தத்துவம் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு சொன்னால், நம்முடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நம்முடைய ஒர்த்தும், நம்ம எந்த அளவிற்கு விஷன் வச்சிருக்கோம், எந்த அளவுக்கு நம்மளை நாமே உருவாக்கிக்கிறோம், அப்படிதான் அந்த டெஸ்டினேஷன் போய் அமையும். அப்படிதான் போஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா, நான் எத்தனையோ வருஷமாக அவரை பார்க்குறேன். அவருடைய கேரக்டர்லையும் சரி, அவருடைய ஆட்டிடியூட், அவர் சொல்லுவாங்க நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கூட நேச்சுரல் டெத் ஆயிடும். எப்படி ஆகும்? when there is an ego and when there is an ignorance and when there is an attitudinal change அப்படின்னா இந்த கேரக்டர்ஸ்னால தான் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கூட கெட்டு போயிடுது. ஆனால் எந்த ஒரு நண்பன் நம்மளுடைய ஏஜை குறைக்கிற அளவுக்கு நம்மளோட பழகுறான், அவன் தான் சிறந்த நண்பன் நான் சொல்லுவேன். அவன் இருக்கும்போது நம்மளுடைய ஏஜ் ரொம்ப குறைவாக இருக்கணும், குறைவாக நம்மளே இளைஞர்கள் நினச்சிக்கணும். அந்த அளவுக்கு நண்பர்கள் நம்மளை எடுத்துகிட்டு போகணும். அதுதான் உண்மையான நட்பு. அதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் சில நண்பர்கள்கிட்ட பார்த்துருக்கேன்.
ஸோ போஸை பொறுத்தளவில் இத்தனை வருட காலங்கள் அவர் வந்து அங்கே மெட்ராஸில் இருக்கும்போது சரி, சிடிஎம்மாக இருக்கும்போது சரி, அதுக்கப்புறம் அந்தமான் நிக்கோபார் போனாலும் சரி, பரதீப் போனாலும் சரி, அதுக்கப்புறம் இங்கே டூட்டுக்குரியன் வந்தாலும் சரி, ஆட்டிடியூடில் ஒரு சேஞ்சும் கிடையாது. அண்ட் ஹீ இஸ் நாட் ஈகோயிஸ்டிக். பார்த்தீங்கன்னா, அண்ட் இட் டசன்ட் ஆர்கியூ. நான் ஐ ஆல்வேஸ் சே, when you exchange arguments, it is ignorance. We should always exchange discussions. Then it becomes knowledge. What I have seen in him is that he always exchanges discussions. So many things. And that is really the knowledge. This is how we have to develop our characteristics. See, why I have put in a farewell function of Loyola alumni, it is because whenever we meet like this, and there are people who are setting an example for us, if we could take something good from them, we should immediately take it and grow from it. Then only we become positive, and also the happiness, the inner happiness will come within us. This is very, very important. அதான் ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க, there are 3 things in life, very important: winning, losing, and sharing. What we need to understand in our life is winning of good hearts, losing of bad things in life, and sharing of happy moments like this in our life will have the everlasting memory. And we are all honored to have this function conducted for the sake of Mr. Bose, and it is our pleasure because such a personality has to be given the right favor. But the farewell is not the real farewell. It is a farewell for all his best deeds for the society, in his profession, and so on. So let's all wish him. உன்னை சொல்லி முடிக்கிறேன். நம்முடைய வார்த்தைகளும் எண்ணங்களும் செயல்களும் சொற்களும் மற்றவர்களுக்கு உதவுவதாக இருந்தால் இறைவனை தேடி நாம் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. இறைவன் நம்மை தேடி வருவார் என்பதை என்னுடைய வாழ்க்கையின் அனுபவத்திலே நான் பார்த்திருக்கிறேன். ஏனென்றால் கொடுப்பவன் கெடுவதில்லை, கெடுத்தவன் வாழ்ந்ததில்லை. எப்பொழுதும் நல்ல எண்ணங்களோடும் நல்ல செயல்களோடும் இருக்கின்ற பொழுது whatever challenges we go through, we will run over the challenges rather than running away from the challenges. And this has happened in my life, and Mr. Bose is here, and it is an emotional moment for me also, because I worked for him, because he stood for mess secretary, and he requested me to work for him, to canvass for him, because he was in the second year MSc chemistry, I was in first MCom, and father, you will always say you have to close the canvassing by 8 o'clock, but still what we do is we go around with a small notice to all the blocks and put it inside the window, and making sure that Mr. Bose has to be, because I also had a hidden agenda, because in Loyola there is one non-veg, then you have one Jubilee mess, then one more mess, Cosmo mess. If I'm a friend of Mr. Bose, though I paid for non-veg, I have the luxury of visiting Cosmo mess or Jubilee mess, because those messes are meant for international students or students who can afford to pay higher amount of fees. So we get that opportunity. So I'm just joking, but still I remember the moment he won the election, we all carried him. There used to be a pond of water. We threw him into the water, and he was right inside the water, and he did an excellent job, because he changed a lot of things and added more menu and increased the timing of our dinner time, because boys used to go out and come. A lot of things still I remember. So he was a leader in the college itself. So that's why probably he came into this field, and he has led many ports. And I know very well, even when he was a container manager in Chennai, he brought in a lot of changes.
And I always think, Bose should have been in a much, much bigger post, could have used his talents in a much, much bigger way. But anyway, it's the life chance, whatever you get it, you have to take it, and then it's all God's blessing. Whatever is coming, that's what Shakespeare used to say. I was just crying that I don't have shoes. But when I look at a person, when he does not have legs, I started thinking that God has blessed me so much. This is what's happening in all of our life. We anticipate and we have a different dreams and hopes, and we make the efforts. But finally, sometimes we get disappointed, frustrated, and so on. But still, at the end of the day, comparing to many, many people, God has blessed us so much. We shall be thankful to God and His parents for this wonderful day. And Mr. Bose has to continue his good service with his experience in this field to the entire fraternity. And I'm very happy to welcome all our shipping lines and freight forwarders, Chamber of Commerce, and other dignitaries and colleagues from Tuticorin. You've all come in big number to wish him all the best. Let's all wish him all the best. Thanks a lot.